I was too tired and I have like 50 paper to sign, but I said, okay, I need this kind of dopamine before I go to sleep. So here I am. Let's just sign papers. Probably fast. This is your paper. We are happy to say that there is a 2 apple farm for all the children in class 2S. On this trip, children learn about farm life and have fun in the open air. In the morning, the children feed the hens and the dogs. The farmer, Mr. James, is very friendly. He teaches children about where food comes from or comes from. The children can also ride in his big tractor. This is always very popular. Popular واژه popular به معنای مشهور هست. ولی وقتی که یک فعالیت، یک اکتیویتی محبوبه، باز هم از واژه popular استفاده میکنیم. The bus goes on 9 o'clock. Please don't be late. Well done. Okay. The desert is very dry place. جای خیلی خشکیه. It has very little rain. وقتی میگه دارد، فعل has به معنای دارده. Very little یعنی مقدار خیلی کم بارون میاد. And there isn't much water. much به معنای زیاده. ولی وقتی که فعلمون منفیه میگیم نیست، یعنی آب زیادی اونجا نیست. There are different types of desert. It can be very windy in the desert. The wind makes sand on in sandy desert. Plants and animals need water, so how do they survive? Great. How do plants and animals survive in the desert? Some plants, like cactus, keep water in their hi. Hello there. We can say keep water in the leaves. Some plants have long roots, yes, exactly, and take water off the ground. Some animals drink very little water and can survive with little water. Little water, this is little water, okay? All correct. Well done. Now, name some types of dessert. Snow and ice. Did you know that we have snow and ice dessert? Also, we have sand dessert and we have rock dessert. Yes, correct. All correct. I'm good. How are you? Let's go next page. Hello, welcome. Everyone's in the living room. This S means everyone is. When we say everyone, we say همه, okay? Is, okay? Okay, this is for you, Ali. Thank you for having me. You're welcome. See you soon. On Wednesday, it was. We don't say it were. We say it was our school play. Ala Samuel, where are you from? The children weren't in the classroom. They were in the schoolyard. Our moms and dads were there too. Our teacher wasn't sad. He was very proud of us. All the children were very happy. You see, this paper is one of my best students. This house is bigger than that house. Okay, let's do the comparative part. He's taller than his son. My car is nicer than his car. This ship is smaller than that ship. Maserati is faster than Quick. By the way, Quick is a name of a car in Iran. The boy is shorter than the girl. The dog is louder than the chick.
The train is slower than a plane. Karan is quieter than his classmates. Karan is one of my students, so I gave his name as an example for being quiet in the classroom. He's actually always quiet. This building is higher than that building. I just remember this part. 5 out of 5. I should check the others. Here we have some Farsi words or Persian words, and they have to translate them into English. So, boz goat, khar donkey, qaz goose, آوردن bring, مهربان kind, خشک dry, حرکت کردن move, زمین floor. You know, we have different names for زمین. You can say earth, ground, floor, and etc. زباله trash, تازه fresh, ترسیده scared. When my students were giving an exam, I told them, whenever you buy something from the supermarket, just look at their cans or pockets or anything you buy, just look at them and read the English words, okay? به هر چیزی که از سوپرمارکت میخرین رو پاکتاشون، روی جعبه هاشون، روی باکس هاشون نگاه کنین، واژه های انگلیسی رو بخونین. خیلی کمکتون میکنه. اینجا بچه ها فرش رو یادشون رفته بود تازه چی میشه. بعد من این مسائل رو بهشون گفتم که مثلا توی اینستا شما اکسپلور رو که میکشی پایین چی کار میکنی؟ رفرش میکنی، اون ریش رو بردار، اون واژه میشه تازه. یا اینکه وقتی آب میوه میخرین معمولا روشون نوشته فرش. شلخته مسی، چمن grass، افتخار کردن proud، لباس نمایش custom، ریشه road. Write the plural form of the word. من men. بعضی از واژه های انگلیسی وقتی میخوان جمع بشن اسم جمع نمیگیرن، فرمت واژه تغییر میکنه. woman woman، child children، اینا اسم میگیرن ولی به خاطر وای آخر کلمه اگر قبلش حرف بی صدا بیاد، کانسوننت بیاد، ما باید وای رو برداریم IES بدیم توی جمعش. اگر حرف واول بود مثلا O, A, I, U, E، ما وای رو بر نمیداریم، فقط اسم میذاریم. There weren't any men، جمله منفیه، any باید استفاده کنیم، هیچ مردی اونجا نبود. There were some women، تعدادی خانم. I'm learning English and I'm happy about this. How to link two positive sentences by using and, and how to link two negative sentences by using or. He's not happy or he's not in mood. What is the antonym of dry? Wet. The antonym of messy, neat. And the antonym of clean, dirty. Let's work on phonics. Ring, king. Nk, bank, rank. Short A, cap. Long A, cape. Well done. Short U, cob. Long U, cube. Short I, pin. Long I, pine. Short, double E, tree and 3. 40 out of 40. Yay! Finally, someone got 40 here. Great. I don't know who's here. Wish I can see the... Okay. There is a trip for children to learn about farm life and have fun in open air. میخوایم بگیم هوای آزاد، خوش گذراندن در هوای آزاد. Have fun in the open air. In the morning, children feed the hens and the ducks. Mr. James is very friendly. He teaches children about where food
comes from. The children can also ride in his big tractor. This is always very popular. خیلی محبوبه این فعالیت. The bus goes on 9 o'clock. Please don't be late. So I can tell Mohammed gonna get 42. Let me just pass the check on his words. Some plants have long roots, so they take the water from under the ground. Some plants like cactus keep water in their leaves. Correct. And we have ice desert, stone desert, or rock desert. Windy desert? No, this is not kind of desert, but it's fine. Mohammed, if you're here, say hi. Everyone is in the living room. This is for you, Ali. Thanks for having me. You're welcome. See you soon. On Wednesday, it was our school play. Children weren't in the classroom. They were in the schoolyard. Yard یعنی حیات. Backyard حیات پشتی. Schoolyard حیات مدرسه. Our moms and dad were there too. Our teacher wasn't. He was. Where? Okay, bigger, taller, then smaller, faster, shorter, louder, slower, quieter, higher. And goat, donkey, goose. Bring and get both correct. Accepted. Kind or friendly. Dry. حرکت کردن. Move. Run means دویدن. معنی حرکت کردن میده. مثلا یه چیزی بگم درست نوشته. رومانتیکش کنیم. For example you can say البته نه رومانتیکش نمی کنم. یه چیز دیگه میگم. He runs every morning. او هر روز صبح اینو میدوه. اینجا معنی دویدن میده. اوکی؟ میگم که there is a feeling running under my skin. اینجا یه حسی زیر پوستم داره میدوه. Okay, or you can say my blood, your love. خواستم بگم گفتم رومانتیک. Your love is running under my skin. اینجا معنی دویدن میده. Okay, let's go back to our paper. Floor, messy, scared. Different spelling. Scared, but correct. Fresh, trash, grass, proud, costume. Not correct. Okay, road. Men, women, children, babies, boys. Any, some, and or wet, neat, dirty. King, ring, bank, drink, bag, gate, up, cube, tree, feet, pin, pine. 40 out of 40. There we go. Out of 40. Done. Mohammed and Abul Faz, if you are here, this is your score. 40 out of 40. Okay, now let's do English time paper. I told you I have like 50 papers to sign this weekend.
By the way, in Iran, Thursdays and Fridays are the weekend. What's wrong? I can't find my mom. What does she look like? She is tall and thin. She is wearing a red dress. Is that your mom? Yes, there she is. Thanks. I want a kitten. I don't want a lizard. مارمولک به انگلیسی lizard. Kitten بچه گربه. خب. They have two words actually, to make a question and answer with yes. Write the questions and answer. Do you want soy sauce? Yes, I do. Correct. He, eggs, no meat. They had to make question with he and eggs, and the verb is want. Does he want eggs? No, he doesn't. He wants meat. توی لایو قبلی دست فعلای انگلیسی رو توضیح دادم. حتما توی یک ویدیو طولانی میام دوباره توضیحشون میدم. Excuse me, can you help me? Number 2, sure. Number 3, where's the rice? Number 4, it's in aisle 3. توی واژه aisle اس رو میبینین خونده نمیشه. We say aisle به معنای راه رو. رفته توی سوپرمارکت میپرسه where's the rice? rice یعنی برنج. Where's the rice? It's in aisle 3. توی راهروی سومه. Okay? What about the chips? I don't know. Let's look. Great. Thanks. All correct. خب. غلات grains. غلات ها شامل you can say bread, pasta, any kind of macaroni. Oh my god. Rice. They are all grains. غلات ها میشه برنج، نون، انواع نان ها، انواع ماکارونی ها میشن دسته غلات ها. سالم healthy، ناسالم unhealthy. توی واژه هاشون نیست. میان وعده snack. اینجا ما snack رو به عنوان این ساندویچ های 3 گوش میشناسیم. snack یعنی میان وعده. have a snack میان وعده خوردن. مترو subway. گروه لبنیات میشه dairy group. dairy به معنی لبنیات هست. dairy group. For example, you can say dairy group comes from milk. از شیر تهیه میشه. صدف shellfish no. Oh yes, they had shellfish as a food. Correct. Airplane هواپیما. استفاده از کامپیوتر use a computer. دوچرخه bicycle. lockbush turtle. lockbush what is a lockbush in لهجه انگلیسی. Okay, translate the sentences in English. او پسر موش نمیخواهد. فعل خواستن میشه want. He doesn't want a mouse. Correct. آیا او دختر یک خرگوش میخواهد؟ سوالیه. Does she want a rabbit? آیا آنها گوشت میخواهند؟ Do they want meat? Yes, they do. And آیا شما سبزیجات میخواهید؟ خیر نمیخواهیم، ما تخم مرغ میخواهیم. Do you want vegetables? Yes, we do. اشتباه نوشته. خیر نمیخواهیم. No, we don't. You have to write no, we don't. Pardon my pen. I don't have red pen. ما تخم مرغ میخواهیم. We want eggs. This is incorrect, but this part is correct. آنها چه موقع ورزش میکنند؟ وقتی میخوایم در مورد تایم بپرسیم میپرسیم when.
در مورد تایم میخوایم بپرسیم میگیم when. چه موقع مثلا فلان فعالیت رو انجام میدی. چه موقع تلویزیون نگاه میکنی. When do you watch TV. میخوایم بپرسیم کجا میگیم where. کجا. میخوایم بپرسیم چگونه میگیم how. Okay. How do you make a chocolate cake. چه شکلی کیک شکلاتی درست میکنی. what رو که بیشتر میشناسیم. what به معنی چه چیزی. What is your name. اسمت چیه. چه چیزی دیگه. خب اینو یادم اومد. بازم داریم WH question زیاده. who رو داریم. how رو گفتم. who رو هم داریم. when do they exercise. They exercise in the morning. Okay, correct. او پسر چگونه به مدرسه می رود. او به وسیله تاکسی به مدرسه می رود. How does he go to school. He goes to school by taxi. Yes, correct. همه فلش زده من تا آخر برگه برم پایین رو بخونم. آنها چگونه به سر کار می روند. آنها به وسیله کشتی به سر کار می. چقدر با کلاسن. How do they go to work. They go to work. تیش جا افتاده. They go to work by ferry. Oh my god. Okay. Read and write. Let's go to the movies on Thursday. I can't. How about Friday? In conversation in کتابشونه. English time 3. Sorry, I'm busy. Is Saturday okay? No. What about Sunday? Sure. Sounds good. وقتی میخوایم در مورد یک مسئله نظر کسی رو بپرسیم یا حالت رایزنی کنیم که چه موقع کاری انجام بدیم میپرسیم how about. what about. این گزینه چطور. این گزینه چطور. بعد ادامهش گزینه هامونو میدیم. how about Friday. جمعه چطور. what about Sunday. جمعه یک شنبه چی. اوکی. اینجا یه حرف جا افتاده باید بچه ها کامل کنن. horse. خب این میتونه egg باشه. no. توی واژه egg we have double G. this is leg dude. leg. okay. jacket 0. window and 6. okay, we have another paper. okay, that's a great. این انگلیش تایم 3 هست. برگه انگلیش تایم 3 رو دارم تصمیم میکنم. حالا شما چه لولی هستین و چی خوندین I don't know. ولی این برگه انگلیش تایم 3. قبلش هم برگه فامیلی 2 بود. By the way, I'm a teacher and I'm scoring their papers, okay? This is not my paper. Read and match. Use computer. Do homework. Wash the car. Have a snack. Answer the questions. When does she do yoga? She does. Very good. Does. چرا؟ چون she'ه. Okay, she does yoga in the morning. In the morning. When do they listen to music? They listen to music in the evening. May I help you? ما توی تدریسمون روی می خیلی تاکید میکنیم. بچه ها میخوان از کلاس برن بیرون بهشون یاد میدیم بگید may I go outside. may I come in. may I drink water. خیلی مؤدبانه بهشون یاد میدیم. ولی خیلی این اواخر دارم میبینم ویدیوهایی که میگن اصلا توی فرهنگ آمریکایی انقدر مؤدبانه صحبت نمیکنن برعکس فرهنگ بریتیش که خیلی مؤدبانه صحبت میکنن. و یه آشنایی داریم میگه که این بریتیش هستش. خود پسر بریتیشه. میگه از نظر ما آمریکایی ها خیلی بیادبانه صحبت میکنن. نه همشون ولی خب چون مثل بریتیش ها صحبت نمیکنن بریتیش ها خیلی محترمانه تر ادبیاتی تر حرف میزنن. May I help you? Yes please. One ticket to New York. One way or round trip. خب اینجا انتخاب نکرده.
باید اینو میزد. one way بلیت یک طرفه است. مثلا شما میخوایم بلیت بگیرین از مثلا شما تهران هستین میخوایم بریم مشهد، میخوای بلیت one way بگیری، فقط از تهران میری مشهد دیگه برگشت نمیگیری. ولی راوند تریپ اینه که شما از تهران بلیت بگیری برای مشهد و از مشهد و یک بلیت هم داشته باشی مشهد به تهران، دو طرفه رفت و برگشت. اوکی، این بلیت رفت و برگشت میشه راوند تریپ. بلیت یک طرفه میشه one way. حالا چه رفت باشه چه برگشت باشه. پایینی هم انتخاب نکرده. One way please. What time does it leave? Correct. یه برگه از فامیلیسته که امروز امتحانشون بودم تصحیح کنم. Give me a second please. I'm choosing a student. تفاوتی نداره ها. همه برام یکی هم، ولی خب سارا رو تصحیح کنیم. Sarah was happy. She was actually super happy. She said, "Teacher, I don't use YouTube, so I won't see my own paper." And I said, "Okay." Okay. Read and complete with WH questions. Okay? جمله رو دادیم. اینجا باید انتخاب کنن با توجه به پاسخ که چه WH questionی باید اول جمله بیاد. Did Jenny paint a picture of her house? جنی چی نقاشی کرده؟ یک عکس از خونش. پس اینجا ما باید از کلمه what استفاده کنیم. چه چیزی رو نقاشی کرده؟ چی نقاشی کرده؟ What did Jenny paint a picture of her house? یه عکس از خونش کشیده. Did you visit your cousins last week? و جوابمون چیه؟ میگه هفته گذشته. پس متوجه میشیم که سوالمون بر اساس یک زمان داره میپرسه. از کلمه when استفاده کرده. When did you visit your cousin? مثلا دختر خاله، پسر خاله. تو انگلیسی فقط یه واژه دارن برای دختر خاله، پسر خاله، دختر دایی، پسر دایی، دختر عمه، پسر عمه، دختر عمو، پسر. برای همشون فقط یه واژه دارن. cousin. همه اینا کازین میشن. اوکی؟ Did the boys have a picnic in the park? وقتی اسم یک مکانی رو داده پس ما میدونیم در اون پرسه کجا. Where did the boys have a picnic? Correct. Did you have for dinner last night? Pizza. اسم یک چیزی رو داده. وقتی اسم میده یعنی پرسیدیم چه چیزی. What did you have for dinner last night? دیشب چی خوردی؟ شام چی داشتی؟ پیتزا خورده. What? Where did the girls play tennis? At the playground. مکان داده. اسم مکان رو داده. کجا دخترها تنیس بازی کردن؟ توی زمین بازی. Did the children have breakfast today? At 7 o'clock. ساعت گفته. پس ما متوجه میشیم که در مورد زمان پرسیده. When. Okay. Complete the sentences. We stayed in the tent near a river. چادر مسافرتیار میگیم tent. We used rope طناب and ننوشته چوب چی میشه؟ Who knows? Wood. To make a bridge برای پل ساختن. We had warm. کیسه خواب چی میشه به انگلیسی؟ Sleeping bag میشه کیسه خواب. It was very dark but we had flashlight. چراغ قوه. We cooked food in. Hold on. Praying pan on a fire. ماهیتابه. منظورش frying. Praying میشه نماز خواندن. دعا کردن. Praying pan ماهیتابه دعا کردن. Okay, it's fine. اشتباه کرده. Frying pan ماهیتابه سرخ کردن.
not praying, okay? It rained and our chairs were wet. No, actually wet. Not chairs. كبريت. خیلی. Number the sentences in the correct order. Last Tuesday, I was on a school trip. We visited the zoo. چقدر تلفظ واژه هایی که با W و V پشت سر هم میان سخته. Why? Because W هر کسی اینو رعایت نمیکنه. W sounds و. W صدای و میده، اینجوری دهان قنچه میشه و. در حالی که V صدای و میده، یه صدای سبکی داره که دندونای جلو میشینن روی لب پایین. و. We visited. نگیم we visited. Okay? یا we visited. No. Both incorrect. We visited the zoo. Okay? First, we watched the monkeys and the elephants. Correct. چرا؟ چون گفته first یعنی اولین. وقتی رفتن زو اول چیکار کردن؟ Watch the monkeys and the elephants. Next یعنی بعدش correct اینو زده تو. We had lunch in the cafe at the zoo. Then سپس بعد از اون we looked at the penguins and kangaroos. Correct اینو زده سه. And finally we painted pictures of our favorite animals. Correct اینم درست. Okay, this is the last paper, then I'm going to go to sleep. What do you need to make each piece of art? چند تا واژه دارن که باید جایگزین کنن توی دسته‌بندی ها. Drawing, painting, photograph, collage and sculpture. Paper. Do we need a stone for drawing? No, we don't. Fabric. ما برای نقاشی کردن پارچه میخوایم. No. Painting, paintbrush. خاکراس که نمیخوایم برای رنگ آمیزی. زغال هم استفاده نمی کنیم. برای عکاسی کامرا میخوایم و سایه شادو. برای کلاژ چسب میخوایم. فلز میخوایم. توی کلاژ از فلز استفاده میکنن. متال. نو. فابریک. چرا؟ فابریک استفاده میکنن. اگه خطش نمیزد باش میگرفت. سکالپچر. سرامیک استفاده میکنن. یس. کانوس. نو. از بوم استفاده نمیکنن توی مجسمه سازی. خیلی تخصصی باید وارد این شد. Read and write. We go on vacation. این جمله رو باید استمراریش کنیم. ما برای اینکه یک جمله رو استمراری کنیم باید فعل to be اضافه کنیم. همچنین به فعل اصلیمون یا main verbمون باید ing بدیم که این جمله رو اشتباه نوشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوایم بگیم we go on vacation. بعد من زمان هم دادم next week. هفته آینده میخوایم تعطیلات. we go on vacation رو بریم استمرارش کنیم. اصلا استمراری یعنی چی؟ یعنی در حال اتفاق افتادنه. حالا این جمله اینجا استمراری که بشه در واقع آینده میشه زمانش. حال استمراری دیگه نیست. میگیم we go on vacation. حالا هر چیزی ما با این دوتا بخش کار داریم. میگیم we are going. go فعل اصلیمونه. main verbمونه. بهش ing میدیم. و همچنین فعل to be اضافه میکنیم. am, is, are که با we are میاد. خب این که اشتباهه. حالا بریم منفیش کنیم. Just give me a second.
we not go نیست. فعل go دسته سوم انگلیسیه. ما برای منفی کردنش به فعل کمکی نیاز داریم، پس از do استفاده میکنیم. We don't go on vacation. Are we going on vacation? Yes, we go. خیر. Yes, we do. Oh, sorry. Yes, we are. اصلا استمراری رو نباید می آوردی اسنا کوشن، با دو باید سوال میپرسید. Yes, we are. کلا همه رو میکس کرده. با when باید بپرسه. When غلط. کاش یکی رو داشتم که درست میدنش نشون میدادم اینا. Jack buys soap and toothpaste. فعل اصلیمون buy هست. فعل buy دسته سوم انگلیسیه. پس با فعل کمکی do برای سوم شخص does که اینجا سوم شخص باید استفاده کنیم چون جکه و برمیگرده به he. با سوم شخص does باید منفی کنیم، سوالی کنیم یا هر چیزی. گفته استمراریش کن. من باید اینجا is بذارم و به فعل بایم ing بدم. Jack is buying. Jack در حال خریدنه. میخوام منفیش کنم. Jack isn't buying. این کلا اومده میکس کرده. اگر is گذاشتی باید buying رو می آوردی نه buys. اگر جمله ساده بود باید میگفتیم Jack doesn't buy. خب باید no question. Is he buying؟ بازم اشتباه. با when Jack buys. No. All incorrect. Let's move on. Where did you go yesterday? Amusement park. This is the answer. خب وقتی did میبینیم یعنی زمان گذشته است. جملمون هست زمان گذشته است. پس با گذشته باید جواب بدیم. فعلمون چیه؟ go گذشتهش میشه went. I went to amusement park. Where are you going this afternoon? I'm going to visit my family this afternoon. Yay! What are you going to do tonight? Play with my friend. I'm going to play with my friend tonight. Yes, correct. Finally. Complete the sentences with ER or EST. ER و EST comparative و superlative هستن. وقتی میخوایم دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه کنیم، میخوایم بگیم این قد بلندتر از اینه، میگیم Max is taller. به صفتمون ER باید بدیم. Taller than Holly. Max از هالی قد بلندتره. But Leo is the tallest. وقتی میخوایم بگیم بلندترین، قد بلندترین، EST میدیم. But Leo is the tallest cousin. قد بلندترین حالا پسر عمو یا هر چیزی. Leo's skateboard is older than. دو تا چیز رو مقایسه کرده. skateboard لیو و امی رو. وقتی دو تا چیز رو مقایسه میکنه میشه comparative. But Holly's bike is the fastest. سریعترین EST. به فارسی میگیم صفت برتر و برترین. Holly is the youngest. جوانترین کازینه یا کوچکترین. But Max is younger than Leo. خب at recess یعنی وقت استراحت. At recess I usually play with my friends Beth and Alex. Correct. وقتی که این adverbs of frequency میان فعلا باید به حالت ساده بیاد. ing نمیگیره. Okay? Alex isn't at school today, so I'm playing with Beth. داره با Beth بازی میکنه. We are. وقتی که میبینیم فعل to be داره جمله، پس قطعاً بعدش فعل اصلیمون باید ing داشته باشه.
We are having fun. داره بهمون خوش میگذره امروز. قشنگ شما اینو میتونی نشونه بگیری. وقتی فعل to be اومده فعل اصلی باید ing بگیره. We are having fun today. At lunchtime I always share. No. این اس نباید داشته باشه. I always چون آیه. من اس سوم شخص نمیگیره. I always share a sandwich. خیر. اصلا شما نباید share رو اینجا استفاده میکردی. باید مینوشت have. میگه من همیشه ساندویچ میخورم برای نهارم. lunch timeم. And an apple. But there weren't any apples. So today I'm having اومده. فعل to be اومده. فعل بعدش ing باید داشته باشه. Having a banana. Alex usually has salad. بعضی موقع ها اکثر مواقع سالاد و کوکی میخوره الکس. Sometimes she اینجا share رو باید استفاده میکرد. Sometimes she shares اس سوم شخص و she رو داریم. Her cookies with us. She's a nice girl. ترجمهش پیش خدمت server یک فنجان قهوه. A cup of coffee. کافیشو اشتباه نوشته. مشتری customer. menu یک بشقاب سالاد. A plate بهم گفت اینو یادش نمیاد. بشقاب رو یادش نمیومد. Of salad. یک لیوان شیر. glass of milk ای نداره آخرش. bowl of soup یک کاسه سوپ همیشه always. bottle of water ننوشتتش اینو خودم سر کلاس براش نوشتم. water. یونیفرم هم یونیفرمه. به زودی soon. بعدن next. then هم میتونست بگه چمدان suitcase فقط کیسشو نوشته. حوله towel. شانه hairbrush مسواک toothbrush. ضد آفتاب sunscreen سکرینشو درست نوشته sunscreen. وصل کردن join هم مینوشت درست بود. پیشبند apron اینم غلط املایی داشت. شهر بازی amusement park نوشتتش. موجودات creatures اینم گفت یادم نمیاد. tune flute blue glue cook room zoo school afternoon. که اینا رو بعدا نمره میزنم. So that's it for tonight. 2 برگه family 2 یه برگه family 3 family 4 و یه برگه English time. Okay. Thank you for having me. Okay, see you another night. Goodbye. Thank you.